Online students audible ஆக்கா? சூப்பர். லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பார்த்துருக்கோம்? முடிச்சுமா அது? வெரி குட். அடுத்த டாபிக் இன்சுலேஷன், ஹீட் பட்ஜெட் அண்ட் டெம்பரேச்சர். படிச்சு பார்த்தீங்களா? என்ன சொல்றாங்க? சட்டன் சொல்லுங்க. ஈஸி டாபிக், உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாபிக் தான், புதுசாக எதுவுமே இருக்காது. இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் எங்கேருந்து வருது? சன்லேருந்து வருது. வெரி குட். வேற ஷார்ட் வேவ் லென்த்ல வரும். வெரி குட். ஷார்ட் வேவ் லென்த் வர எனர்ஜி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமா ஸ்லோவாக இருக்குமா? ஷார்ட் வேவ் லென்த் வர எனர்ஜி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமா ஸ்லோவாக இருக்குமா? ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். எப்படி போகுது இங்கேருந்து? லாங் வேவ் லென்த் ரேடியேஷன், அவுட் கோயிங் டெரஸ்ட்ரியல் ரேடியேஷன். லாங் வேவ் லென்த் ஸ்லோவாக இருக்குமா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமா? ஸ்லோவாக இருக்கும். ஸ்லோவாக போகும்போது எனர்ஜி ட்ராப் ஆகிடுமா? வேற ஏதாவது ட்ராப் பண்ண முடியுமா? ஸோ ட்ராப் ஆக ஸ்கோப் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் சொன்னால் எனர்ஜி கம்மிங் ஃப்ரம் சன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஷார்ட் வேவ் லென்த் ரேடியேஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏரியல் கவரேஜ் ரொம்பவே லீஸ்டாக இருக்கும். வேறஸ் சர்ஃபேஸில் ட்ராப் ஆகிட்டு எனர்ஜி ரேடியேட்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அவுட் கோயிங் டெரஸ்ட்ரியல் ரேடியேஷன், லாங் வேவ் லென்த் எனர்ஜி. அது என்ன பண்ணும்? ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, இதுதான் பேசிக் திங். இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் அண்ட் அவுட் கோயிங் டெரஸ்ட்ரியல் ரேடியேஷன் பேலன்ஸாக இருந்தால் தான் ஹீட் பட்ஜெட்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த ஹீட் யார் யார் சார் பண்ணுறா, யார் யார் சார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷன் ஆஃப் தி எர்த் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். என்ன சார் ரொட்டேஷன் ஆஃப் தி எர்த்? ரொட்டேஷன் ஆஃப் தி எர்த்தால ஃபார்ம் ஆகுது டே அண்ட் நைட். ஸோ டே டைம் ஹை டெம்பரேச்சர், நைட் டைம் லோ டெம்பரேச்சர் சொல்லலாம். ஓகே, ரெவல்யூஷன் ஆஃப் தி எர்த் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். ரெவல்யூஷன் ஆஃப் தி எப்போ என்ன? சீசனல் வேரியேஷன், இயர்லி வேரியேஷன். ஸோ சன், எர்த், எர்த் தூரமாக இருக்கு அப் ஹீலியன், கிட்டக்க இருக்கு பெரிஹீலியன். தூரமாக எப்போ இருக்கும்? ஜூலை 3 or 4. கிட்டக்க எப்போ இருக்கும்? 3 or 4. ஓகே, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கு, லெஸ் இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன். டிஸ்டன்ஸ் கிட்டக்க இருக்கு, மோர் இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன். ஓகேவா? தேர்ட் ஃபேக்டர் இருக்கும் டில்ட் ஆஃப் தி எர்த். டில்ட் அப்போ என்ன ஆயிடுது? ஜூன் 21 மோர் சன்லைட் ஓவர் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இருக்கா? ஓகேங்களா? மார்ச் அண்ட் செப்டம்பர் 21 மோர் சன்லைட் ஓவர் ஈக்வேட்டார். டிசம்பர் 21 மோர் சன்லைட் ஓவர் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான். ஸோ இங்கே சம்மர் இன் நார்த் ஹெமிஸ்பியர், வின்டர் இன் சவுத் ஹெமிஸ்பியர். இது ஈக்வினாக்சஸ். இது சம்மர் இன் சவுத் ஹெமிஸ்பியர், வின்டர் இன் நார்த் ஹெமிஸ்பியர். ஸோ சம்மரில் ஹை சன்லைட், ஈக்வினாக்ஸ் அப்போ ஈக்குவல் சன்லைட், வின்டரில் லெஸ் சன்லைட். அண்ட் ஃபோர்த் ஃபேக்டர் இருக்கும் எஃபெக்ட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர். எஃபெக்ட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் சொல்லும் போது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் சன்லைட்டை ஸ்கேட்டர் பண்ணும். ஸோ நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், நிறைய ஸ்கேட்டரிங். ஃபோட்டோ பொல்யூஷன் படிச்ச நபருக்கா? அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற கிளவுட்ஸ் சன்லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும், ஆல்பிடோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த்ல இருக்க கிளேஷியர்ஸ் ஒயிட்டாக இருக்கும், ஒயிட் ரிஃப்ளெக்ட் இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன். சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த்ல பிளாக் சர்ஃபேஸ் இருக்கலாம், பார்த்து பிளாக் சர்ஃபேஸ் இருக்கலாம். பிளாக் சர்ஃபேஸ் அப்சார்வ் இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன். இதில் எஃபெக்ட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் சொல்லி முடிப்போம். சில ப்ராசஸ் இருக்கும். ஒரு ப்ராசஸ் எப்படி சொல்லலாம்? கீழே டீ குடிப்பீங்க, கிளாஸ் கையில் பிடிக்கும்போது கை சுடுமா? ஸோ என்ன ப்ராசஸ் அது? ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆஃப் கண்டக்ஷன். கண்டக்ஷனில் கான்டாக்ட் மெயின்டைன் ஆகணும். கான்டாக்ட் இருந்தால் தான் கண்டக்ஷன். ஓகே, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் வார்ம் ஆப்ஜெக்ட் டு கூலர் ஆப்ஜெக்ட். எவ்வளோ டைம் சார் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்? until both object attains same temperature or when contact is broken. கரெக்டா? இது கண்டக்ஷன் ப்ராசஸ் சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வெர்டிகல் நடந்தா கன்வெக்ஷன், தண்ணி சூடு பண்ற மாதிரி.
அரிசி வேக வைக்கிற மாதிரி, சூப் ரெடி பண்ற மாதிரி, முட்டை பாயில் பண்ற மாதிரி, இது எல்லாமே கன்வெக்ஷன் ப்ராசஸ். அதே ஹாரிசான்டல் என்னதா அட்வெக்ஷன் ப்ராசஸ். சூடான காத்து அடிச்சிட்டு இருக்கு, அட்வெக்ஷன் ப்ராசஸ். மீடியமே இல்லாம ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனா ரேடியேஷன். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட் வேவ் லென்த் இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன், லாங் வேவ் லென்த் அவுட் கோயிங் டெரஸ்ட்ரியல் ரேடியேஷன். இதுக்கும் மீடியம் தேவை கிடையாது, இதுக்கும் மீடியம் தேவை கிடையாது. அது பாட்டுன்னு வரும், அது பாட்டுன்னு போகும். பிளாக் பண்றதுக்கு அடுத்த ஃபினாமினாஸ். இதான் மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் மேஜர் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங். ஃபர்ஸ்ட் இது முடிப்போம், அப்புறமா ஹீட் பேஜ் பத்தி பேசலாம். சின்ன டாபிக் தான், சட்டுன்னு முடிச்சிடலாம். ஆட் பண்ணிடுவாங்க. Earth is a very dynamic planet. Earth is a very dynamic planet. Earth is a very dynamic planet. Which experience most of its energy from sun. Most of its energy from sun. From sun. Full stop போட்டு அடுத்தது energy from the sun. Energy from the sun comes in the form of short wavelength radiation. Short wavelength radiation. Short wavelength radiation termed as incoming solar radiation. Termed as incoming solar radiation, which is trapped by Earth. Trapped by Earth and released in the form of outgoing terrestrial radiation. Outgoing terrestrial radiation. Outgoing terrestrial radiation or long wavelength radiation, long wavelength radiation or infrared radiation. அப்படி கூட போட்டுக்கோங்க. Or infrared radiation. Full stop போட்டு generally all type of radiations are recorded on electromagnetic spectrum which have arrangement of radiation
arrangement of radiation from long wavelength to from long wavelength to short wavelength. Full supporter. Generally, 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 short wavelength radiation, short wavelength radiation, short wavelength radiation travels in very fast manner, travels in very fast manner, travels in very fast manner, and covers very minimum area, covers very minimum area, covers very minimum area, whereas outgoing radiation, outgoing radiation, outgoing radiation travels in travels in long wavelength manner, long wavelength manner, which covers larger area, which covers larger area and travels in very slow manner, travels in very slow manner. Full support. அடுத்தது இது ட்ரா பண்ணிக்கோங்க, இதை ட்ரா பண்ணிக்கோங்க.
ஓகே, முடிச்சிங்களா? லாஸ்ட் பாயிண்ட் அது ஷார்ட் வேவ் லென்த். அதாவது என்ன சொல்லி போனா, generally short wavelength travels in very fast manner. Generally short wave travels in very fast manner and covers minimum area whereas long wavelength radiation travels in slow manner and covers larger area. Okay, done. Next, there are various factors. There are various factors. There are various factors which influence incoming solar radiation, such as number one, rotation of the earth, which results into origin of day and night which results into origin of day and night. Full stop போட்டு அடுத்தது during daytime there is high incoming solar radiation high incoming solar radiation over the earth compared to night time compared to night time full stop போட்டு அடுத்தது the eastern margin of continent generally experience eastern margin of continent generally experience more incoming solar radiation compared to western margin சட்டன் டிரா பண்ணுங்க இதை. இந்த டயக்ராம் டிரா பண்ணிக்கோங்க.
முடிச்சிங்களா? ம். சன்ரைஸ் ஆகுது அதனால. Next, revolution of the earth. Revolution of the earth. Revolution of the earth. Add பண்ணுங்க. Earth revolves around the sun. Earth revolves around the sun. Earth revolves around the sun in elliptical orbit. In elliptical orbit. Elliptical orbit. Due to which the average distance between average distance between sun and earth constantly change resulting into variation of incoming solar radiation incoming solar radiation full stop போட்டு அடுத்தது when earth is located away from the sun. Earth is located away from the sun. Distance increases to become 147 million kilometer. Sorry, increase and sorry, go. Distance increases to become 153 million kilometers. 153 million kilometers, which results into decrease in the amount of incoming solar radiation on the surface of the earth. Full stop water. This position is called as aphelion, which generally falls on July 3 or 4. Generally falls on July 3 or 4.
Artha paragraph. When Earth is located, when Earth is located closer to the sun, closer to the sun, distance decrease, distance decrease to become, distance decrease to become 147, 147 million kilometers, 147 million kilometers, which results into more amount of insulation, more amount of insulation towards surface of the, towards surface of the earth, towards surface of the earth. Full support. अर्थात this position is called as, this position is called as, this position is called as perihelion, perihelion, which falls on, which falls on January 3rd or 4th, January 3 or 4. Full support. Second ஆயிடுச்சா ட்ரா பண்ணிக்கலாமா இதை சட்டன் ட்ரா பண்ணுங்க. Okay. Okay. Next, third factor, tilt of the earth. Tilt of the earth. Tilt of the earth. I'll add பண்ணலாம். Earth is tilted. Earth is tilted at angle of, at an angle of 23.5 degree, 23.5 degree, 23.5 degree, which results into, which results into variation of, variation of different seasons,
variation of different seasons on the surface of the earth. Different seasons on the surface of the earth. Full stop போட்டு அடுத்தது on June 21 அடுத்த பேரா மாத்திக்கோங்க. On June 21 sun is directly overhead. Sun is directly overhead on Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. Due to which North Hemisphere experience summer season. North Hemisphere experience summer season and South Hemisphere experience winter season. South Hemisphere experience winter season. South Hemisphere experience winter season. Full stop போட்டு அடுத்தது during this time there is more incoming solar radiation. There is more incoming solar radiation in North Hemisphere. More incoming solar radiation in North Hemisphere and less insolation in South Hemisphere. Less insolation in South Hemisphere. Full stop போட்டு அடுத்தது this phenomena is called as summer solstice. Summer solstice in North Hemisphere. Summer solstice in North Hemisphere and winter solstice in South Hemisphere. In South Hemisphere. In South Hemisphere. Full stop போட்டு அடுத்தது next on December 21 sun is directly overhead on Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn. Due to which South Hemisphere experience summer season. South Hemisphere experience summer season and North Hemisphere experience winter season. Full stop போட்டு அடுத்த point. During this time North Hemisphere experience
less incoming solar radiation. North hemisphere experience less incoming solar radiation. North hemisphere experience less incoming solar radiation, whereas south hemisphere experience more incoming solar radiation. More incoming solar radiation. More incoming solar radiation. Full stop போட்டு அடுத்தது அடுத்த பேராகிராஃப் இல்ல இன்னொரு பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. This phenomena is called as 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 summer solstice. Summer solstice in south hemisphere. Summer solstice in south hemisphere and winter solstice winter solstice winter solstice in north hemisphere. Okay, அடுத்த paragraph. On March and September 21 on March and September 21 on March and September 21 sun is directly overhead on sun is directly overhead on sun is directly overhead on equator sun is directly overhead on equator due to which all places on the earth experience equal day and equal night. This phenomena is called as equinoxes. Full stop போட்டு முடிச்சுடுங்க. டயக்ராம் இதுக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்கு. ஸோ டயக்ராம் வேண்டாம், அதே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதில் போட்டுக்கோங்க ரெஃபர் latitudes in weather and climate அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க. For diagram refer latitudes in weather and climate. Full stop போட்டு next fourth factor, effect of atmosphere. ஆட் பண்ணிட்டு வாங்க. atmosphere consists of various phenomena
various phenomena such as dust particles, dust particles, dust particles which are involved in which are involved in scattering of sunlight, scattering of sunlight, scattering of sunlight, which results into which results into decrease in the incoming solar radiation, decrease in the incoming solar radiation, decrease in the incoming solar radiation, full stop போட்டு full stop போட்டு presence of clouds, presence of clouds, presence of clouds in atmosphere, presence of clouds in atmosphere, reflect incoming solar radiation, reflect incoming solar radiation, full stop போட்டு generally generally high clouds are transparent, high clouds are transparent to incoming solar radiation, high clouds are transparent to incoming solar radiation because of thin nature, because of thin nature, as well as presence of ice crystals, presence of ice crystals, presence of ice crystals, whereas low clouds reflect, low clouds reflect, low clouds reflect, low clouds reflect incoming solar radiation, low clouds reflect incoming solar radiation, low clouds reflect incoming solar radiation. Full stop போட்டு அடுத்தது on the surface of the earth, அடுத்த பேராமதிக்குமே on the surface of the earth, on the surface of the earth there is presence of glaciers, presence of glaciers, presence of glaciers which are involved in reflection of incoming solar radiation, reflection of incoming radiation, reflection of incoming solar radiation, whereas dark surface present on the earth, dark surface present on the earth involved in absorption of incoming solar radiation, absorption of incoming solar radiation.
Absorption of incoming solar radiation. Full stop put. Next. In recent years, in recent years, in recent years, the concept of reflection, absorption, absorption, and scattering is constantly, constantly constantly experiencing, constantly experiencing changes, changes due to various human-made activities, various human-made activities, various human-made activities, which is also a leading cause of, which is also a leading cause of change in the global temperature, change in the global temperature, change in the global temperature. Full stop put. അടുത്തത്. The increased concentration of dust particles. Increased concentration of dust particle. Increased concentration of dust particle leads to more scattering of sunlight, more scattering of sunlight, more scattering of sunlight, more scattering of sunlight to decrease temperature of the earth, to decrease temperature of the earth in the form of global dimming, global dimming, DIMMING, global dimming, global dimming. இன்னொரு பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க அதுல. The increased amount of incoming solar radiation, increased amount of dust particles, the increased amount of dust particle, increased amount of dust particle increased amount of dust particle increased amount of dust particle scatters more sunlight, scatters more sunlight, scatters more sunlight, which results into occurrence of occurrence of occurrence of photo pollution or light pollution, photo pollution or light pollution, photo pollution or light pollution, photo pollution or light pollution. Full stop put. Next.
Next, process of heating. அடுத்த subheading போட்டுக்கோங்க. Process of heating. Subheading. Process of heating. Process of heating. Number 1. Process of heating. Number 1. Conduction. Conduction. It refers to. It refers to. It refers to transfer of heat from. Transfer of heat from. Transfer of heat from. Transfer of heat from hot object. Hot object to cooler object. Hot object to cooler object. Hot object to cooler object. Full stop water. This transfer of temperature takes place. This transfer of temperature takes place. This transfer of temperature takes place until both object attains same temperature. Both object attains same temperature. Both object attains same temperature. Full stop water. Conduction process stops. Conduction process stops. ஒரே நிமிஷம் இருங்க வரேன். 1 minute time கொடுங்க.
செக். ஓகே, என்ன பண்ணி படிக்கும்? When it stops, when contact is broken. When contact is broken. When contact is broken. அடுத்தது conduction takes place. Conduction takes place at a zone of contact, zone of contact between surface of the earth, between surface of the earth, between surface of the earth and atmosphere, between surface of the earth and atmosphere, but it is a minor form, it is a minor form of heating, minor form of heating, minor form of heating of atmosphere, minor form of heating of atmosphere, because air is poor conductor of heat. Air is poor conductor of heat. Air is poor conductor of heat. Full stop போட்டு next convection. Convection. In this process, energy is transferred in vertical manner. Energy is transferred in vertical manner due to heating and cooling of surrounding air masses, full stop போட்டு when air mass experience high temperature, air mass experience high temperature, it rises vertically, comma expand to become cool, comma dense and sink down vertically, to create a zone of high pressure, full stop போட்டு அடுத்தது convection takes place
Convection takes place. Convection takes place only in troposphere. Only in photosphere. Alert check பண்ணி பார்த்தேன். Only in troposphere. Only in troposphere. அடுத்தது. It is a major form of heat transfer. It is a major form of heat transfer. Major form of heat transfer. Major form of heat transfer from surface of the earth. From surface of the earth. From surface of the earth. Full stop put. Third, advection. Advection. Advection, which refers to transfer of temperature through horizontal movement of air. Transfer of temperature through horizontal movement of air. Horizontal movement of air. Full stop put. The moving air masses. The moving air masses. Moving air masses takes the condition of source region. Takes the condition of source region. Takes the condition of source region. Source, origin point. Source region and influence the area, influence area over which they move. Over which they move. Full stop put. Last, radiation. Radiation. In this process, repeat the point. Add பண்ணிக்கோங்க அபர்ணா. Wind takes the character of source region, origin point. Source region or origin point and influence a region. Influence a region or place. ஏதோ ஒரு term சொல்லிருப்பேன். Influence a region or place over which they move. Over which they move. Full stop put. Next, radiation. In this process, there is exchange of energy. From sun and surface of the earth. Without any medium. Full stop put. Generally,
All object emit radiation. All object emit radiation. All object emit radiation. And wavelength of energy depends upon the wavelength of energy depends upon the speed of radiation. Speed of radiation. Full stop order. Generally, hot object emit radiation in a very fast manner and travels in short wavelength travels in short wavelength travels in short wavelength travels in very short wavelength, whereas cooler object emit radiation in a slow manner and travels in short wavelength. Long wavelength. Travels in long wavelength. Full stop போட்டு அடுத்தது generally atmosphere is transparent to incoming solar radiation. Atmosphere is transparent to incoming solar radiation. Atmosphere is transparent to incoming solar radiation and non-transparent to outgoing terrestrial radiation. Non-transparent to outgoing terrestrial radiation. Non-transparent to outgoing terrestrial radiation. Full stop போட்டு finish பண்ணுங்க. Finish பண்ணிட்டு அடுத்த subheading heat budget of earth and atmosphere. Heat budget of earth and atmosphere. அதாவது என்ன பார்த்துக்கணும் நம்ம short wavelength radiation and long wavelength radiation balance இருந்தா heat budget ன்னு சொல்றோமா அப்படிதானே balance இருந்தா heat budget இதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் that is assume பண்ணிட்டு வாங்க எழுத வேண்டாம் கேட்டுக்கோங்க இது ஸ்பேஸ் இது அட்மாஸ்பியர் இது சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த் ஓகேவா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வாங்க என்ன சொல்றோம் இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் ஷார்ட் வேவ்லென்த் அண்ட் ஃபாஸ்டா டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லைன்னா ஆகுது அட்மாஸ்பியர்ல நம்ம கிட்ட டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கா அட்மாஸ்பியர்ல கிளவுட்ஸ் இருக்கு
அட்மாஸ்பியர்ல கேஸஸ் இருக்கு. சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த்ல கிளேஷியர்ஸ் இருக்கு. அப்படிதானே? அதே சர்ஃபேஸ்ல வாட்டர் இருக்கு. டார்க் சர்ஃபேஸ் இருக்கும், வாட்டர் இருக்கும். இருக்குமா இருக்காதா? இது எல்லாமே இருக்கு. சன்லைட் ஷார்ட் வேவ் லென்த். ஷார்ட் வேவ் டிராவல் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு, டிராவல் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு, டிராவல் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு, டிராவல் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. சர்ஃபேஸுக்கு ரீச் ஆகுது, அட்மாஸ்பியரை கிராஸ் பண்ணிட்டு. அடுத்தது டிராவல் ஆகிட்டு வருது, டிராவல் ஆகிட்டு வருது, டிராவல் ஆகிட்டு வருது. ஷார்ட் வேவ் லென்த் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸை டச் பண்ணுது. டிராவல் ஆகுது, ஷார்ட் வேவ் லென்த் கிளவுட்ஸை டச் பண்ணுது. டிராவல் ஆகுது, ஷார்ட் வேவ் லென்த் கேஸை டச் பண்ணுது. டிராவல் ஆகுது, ஷார்ட் வேவ் லென்த் டார்க் சர்ஃபேஸை டச் பண்ணுது. ஓகேங்களா? கான்டாக்டில் வந்துச்சு. இப்போ டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஸ்கேட்டர் பண்ணும். ஸோ டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் scatters incoming solar radiation towards space. Okay, space போயிடுச்சு. clouds என்ன பண்ணும்? reflect பண்ணும். So reflection of sunlight towards space. white surface என்ன பண்ணும்? white reflect பண்ணும். So white surface reflect incoming solar radiation towards space. gas என்ன பண்ணும்? absorb பண்ணும். gas absorb பண்ணும். டார்க் சர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணும்? அப்சார்ப் பண்ணும். அப்சார்ப் பண்ணும். பாருங்க கரெக்டாக கண்டு எல்லாமே கரெக்டாக பாருங்க. எது அது பரவாயில்ல, பார்த்துக்கலாம். நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இப்போதைக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ சன்லைட் வருது, ஷார்ட் வேவ் லென்த் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸில் பட்டு ஸ்கேட்டர், கிளவுட்ஸில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன், கிளேஷியர்ஸில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன், கேஸில் பட்டு அப்சார்ப்ஷன், சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி இதில் அப்சார்ப்ஷன். நடக்குதா? நடந்துச்சு. இப்போ எவ்வளோ சொல்கிறாங்கன்னா அட்மாஸ்பியரிக் சயின்ஸ், let us assume 100% of energy or 100 units of energy சொல்லிக்கலாம். 100% or 100 units of energy travel ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. அதில் 6 units scattered towards space by dust particles, 27 units reflected to space by clouds, 2 units reflected to space by glaciers. சரிங்களா? ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா 27 + 6 + 2 35 யூனிட்ஸ். 35 யூனிட்ஸ் அது பாட்டு வந்திருக்கு, அது பாட்டு போயிடுச்சு. எந்த விதமான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிடையாது. புரியுதா? எங்கேயுமே ட்ராப் ஆகலை, அது பாட்டு வந்திருக்கு. டச் ஆகிட்டு ஸ்கேட்டர், டச் ஆகிட்டு ரிஃப்ளெக்ட், டச் ஆகிட்டு ரிஃப்ளெக்ட். ஸோ 35 யூனிட்ஸ் நேராக ஸ்பேஸுக்கு போயிடுச்சு. அட்மாஸ்பியரில் ட்ராப் ஆகலை, சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி இதில் ட்ராப் ஆகலை. ஸோ நோ ரோல் இன் ஹீட்டிங் ஆர் கூலிங் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர். எந்த ரோலை ப்ளே பண்ணாது. மீனிங் புரியுதா? ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கு? 65. இந்த 65 யூனிட்ஸ் அட்மாஸ்பியரில் என்டர் ஆகுது. என்டர் ஆகிட்டு கேஸஸ் அப்சார்ப் பண்ணுது, அப்ராக்சிமேட்லி 14 யூனிட்ஸ். பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 51 அப்சார்வ் ஆகுது பை த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த். சரிங்களா? 14 கேஸ் அப்சார்ப் பண்ணிச்சு, ரிமைனிங் எனர்ஜியை சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த் அப்சார்ப் பண்ணுது. ஸோ டோட்டல் எனர்ஜி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த் கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு? 51 யூனிட்ஸ் இருக்கு. டோட்டல் எனர்ஜி அட்மாஸ்பியர் எவ்வளோ இருக்கு? 14 யூனிட்ஸ் இருக்கு. அப்போ 51 ரூபாய் நீங்க வாங்கியிருக்கீங்க என்கிட்ட, எவ்வளோ திருப்பி கொடுக்கணும்? 50 வந்தா தரணுமா இல்லையா? 100 கிடையாது. இப்போ 100 ரூபாய் வந்திருக்கு. வரும்போது என்ன பண்ணிட்டீங்க? 35 ரூபா கையிலேருந்து கீழே விழுந்துச்சு. 14 ரூபா எவனோ ஒருத்தன் வாங்கினான். 51 ரூபா வந்து என் கையில் கொடுத்துட்டீங்க. அப்போ நான் திருப்பி உங்களுக்கு 15 ருபீஸ் தரணும். சரிங்களா? ஸோ சர்ஃபேஸ்லேருந்து நீங்கள் ஹீட் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா 51 யூனிட்ஸை தான் ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும். அட்மாஸ்பியர்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னா 14 யூனிட்ஸை ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும். புரியுதா? அட்மாஸ்பியர் கிட்ட எவ்வளோ இருக்கு? 14. சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி இதில் 51. இப்போ ஃபஸ்ட்டு 51 ரிலீஸ் பண்ணுவோம். அந்த 51 எப்படி சார் ரிலீஸ் பண்ண போறீங்க? சேம் லாஜிக். earth, space,
atmosphere, surface of the earth, எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கு? 51 units. So outgoing terrestrial radiation, long wavelength radiation or infrared radiation. Sunlight வந்தது, surfaceல touch ஆயிட்டு திரும்பியும் reflect ஆயிடுச்சு. Direct radiation. Direct radiation எவ்வளோ சொல்றாங்கன்னா சர்ஃபேஸ்ல இருந்து 23 யூனிட்ஸ் எஸ்கேப்ஸ். எவ்வளோல இருந்து 51 யூனிட்ஸ்ல இருந்து 23 யூனிட்ஸ் எஸ்கேப்ஸ் டு அட்மாஸ்பியர். அது பாட்டு போயிட்டு இருக்கும். லாங் வேவ்ல இருந்து ஸ்லோவாக தான் போகும், ஃபாஸ்ட்டாக போகாது. ஸோ ஸ்லோவாக போயிட்டு இருக்கு. ஸ்லோவாக இந்த ரேடியேஷன் அட்மாஸ்பியர் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போ எவ்வளோ போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 23 யூனிட்ஸ் ஃப்ரம் தி சர்ஃபேஸ். ஸ்பேஸுக்கு 17 போயிடுச்சு. ரிமைனிங் 6 யூனிட்ஸ் அட்மாஸ்பியர் கேஸஸ் அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. ஓகேவா? பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 28. 28 யூனிட்ஸில் ஒரு 9 யூனிட்ஸ் மூவ் ஆகுது ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டர்புலன்ஸ் அண்ட் கன்வெக்ஷன். ஸோ டர்புலன்ஸ் அண்ட் கன்வெக்ஷன் எந்த லேயரில் நடக்கும்? ட்ரோபோஸ்பியர். ஸோ ட்ரோபோஸ்பியரில் இந்த எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆயிடுது. ட்ரோபோஸ்பியர் பார்ட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர். அட்மாஸ்பியரில் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 19. ஸோ ரிமைனிங் 19 யூனிட்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சர்ஃபேஸ்லேருந்து அனுப்புறீங்க, அது மேலே போய் கண்டென்ஸ் ஆயிடுது. ஸோ கண்டென்சேஷன் எவ்வளோ யூனிட்ஸ்? 19. Condensation process takes place within troposphere because படிச்சிருப்போம் all weather phenomena takes place in troposphere. ஸோ இதுவும் ஆயிடுது உங்களுக்கு அட்மாஸ்பியரில் ஸ்டோர் ஆயிடுது. ஆயிடுச்சா? இப்போ டோட்டல் எனர்ஜி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி எர்த் கிட்ட 51 ரிசீவ் பண்ணிக்கிங்க, 51 ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இது பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஹீட் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஆஃப் எர்த். இப்போ அட்மாஸ்பியரிக் ஹீட்டை பேலன்ஸ் பண்ணணும். எவ்வளோ அட்மாஸ்பியர் எனர்ஜி? 19 plus 9 plus 6 already 14. So total 48 units atmosphere கிட்ட இருக்கு. ஸோ இந்த 48 யூனிட்ஸ் நீங்கள் வெளியே கொடுத்தாகணும். எப்படி கொடுப்பீங்கன்னா ரேடியேஷன் ஃப்ரம் அட்மாஸ்பியர். ரேடியேஷன் ஃப்ரம் அட்மாஸ்பியர் டு ஸ்பேஸ் 48 யூனிட்ஸ். புரியுதா? 48 யூனிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ 48 யூனிட் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணீங்க, 48 ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ டோட்டலாக இதுவும் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு, இதுவும் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. டோட்டல் எனர்ஜி 65 யூனிட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணீங்க. ஞாபகம் இருக்கா? 65 யூனிட்ஸை ரிசீவ் பண்ணிக்கிங்க, 65 யூனிட்ஸை நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க. 48 + 17 65. ஓகே, அப்படியே பாருங்க, அப்சர்வ் பண்ணி. ரெண்டுமே கம்பைண்டாக ஒரு டயக்ராம் இருக்கு பாருங்க. இதில் பாருங்க, இதில் அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க. அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க, என்னென்ன டவுட் வருது ரைஸ் பண்ணுங்க. டிரான்ஸ்பரண்ட். மைனர் ஃபார்ம் அப்சர்வ் பண்ணுறோம். மைனர் அதெல்லாம் அவுட் கோயிங் டிஆர் தான் அதிகமான ஹீட் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருப்போம். கன்வெக்ஷன் ப்ராசஸ் இதில் மைனர் ஃபார்ம் ட்ராப்பிங். ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கலாம், நைட்ரோஜன் இருக்கலாம், சும்மா லைட்டாக எனர்ஜி ட்ராப் பண்ணணும். அப்சர்வ் பண்ணுங்க. ம் டிரான்ஸ்பரண்ட் இருக்கும் க்ளவுடு. டிரான்ஸ்பரண்ட்
ஐஸ் அதான் ஸ்கேட்டடாக இருக்கும், ரொம்ப ஒட்டி ஒட்டி இருக்காது. இந்த க்ளவுடு ரொம்ப தின்னான க்ளவுடு, கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும். அப்போ கண்ணாடியில் பட்டுன்னு ஆகிடும், சன்லைட் கிராஸ் ஆகிட்டு வந்துடும். கார் கண்ணாடி இருக்கும்ல, ட்ரா கிராஸ் பண்ணிட்டு சர்ஃபேஸ்க்கு வந்துடும், டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கும். ஓகே, so repeat second diagram again. இதோ இருக்கு பாருங்க, radiation to space from atmosphere travels in long wavelength. ஆமா, long wavelength. சர்ஃபேஸ்ல இருந்து போற ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாமே லாங் வேவ்லென்த் தான். ஓகேவா? சர்ஃபேஸ்ல இருந்து போற ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாமே லாங் வேவ்லென்த், ஷார்ட் கிடையாது. டன். எதுங்க? டேலி ஆனாலும் குளோபல் வார்மிங், மிஸ் மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா குளோபல் வார்மிங். இப்போ என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? ஹீட் எக்ஸிட் ஆக மாட்டேங்குது, ட்ராப் ஆயிடுது உள்ளே, பிகாஸ் ஆஃப் greenhouse gases. இந்த வெளியே போற 48 யூனிட்ஸும் போக மாட்டேங்குது, சர்ஃபேஸ்ல இருந்து போற 51 யூனிட்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது, பட் நிறைய எனர்ஜி ட்ராப் ஆயிடுது அட்மாஸ்பியர்ல. கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் ட்ராப் பண்றதுனால க்ளோ வார்ம் ஆயிட்டு இருக்கு. அதான் டாபிக், சிம்பிளா சொல்ல போனா. ஒன்றும் இல்லைம்மா, சர்ஃபேஸில் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்ஸே ஓஷன் இருக்கும், ஓஷன் ஹீட் ட்ராப் பண்ணியிருக்கோம், அப்படியே நைட் டைம் ரிலீஸ் பண்ணும். டே டைமில் ட்ராப் பண்ணோம், நைட் டைம் ரிலீஸ் பண்ணும். 6 கேஸஸ் அப்சர்வ் பண்ணும், கிரீன் ஹவுஸ் கேஸில் இருக்குல்ல, அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஓகே, டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஹெட்டிங் போட்டிருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணிக்கோங்க. ஹீட் பட்ஜெட் ரெஃபர்ஸ் டு ஹீட் ஓடிஆர், அவுட் கோயிங் டெரஸ்ட்ரியல் ரேடியேஷன். நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்போ. ஹீட் பட்ஜெட் ரெஃபர்ஸ் டு balance between incoming solar radiation and outgoing terrestrial radiation. Outgoing terrestrial radiation. Outgoing terrestrial radiation. Okay. The incoming solar radiation. Incoming solar radiation travels in slow manner. Travels in fast manner. Incoming solar radiation travels in fast manner and generally in short wavelength manner. Generally in short wavelength manner. Full stop போட்டு அடுத்தது
Next, the outgoing terrestrial radiation. Outgoing terrestrial radiation. Outgoing terrestrial radiation travels in travels in long wavelength manner, long wavelength manner, long wavelength manner, and generally very slow in movement, very slow in movement, very slow in movement. Full stop போட்டு அடுத்தது என்ன சொல்லிருக்கோம் பேலன்ஸ் பிட்வீன் தான் சொல்லி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பேலன்ஸ் பிட்வீன் இன்கமிங் சோலார் ரேடியேஷன் நெக்ஸ்ட் the heat budget takes place through சொல்றேன் தர்ஷினி சொல்றேன் the heat budget takes place through different medium heat budget takes place through different medium such as dust particles clouds gases present in atmosphere as well as various landforms present on the earth various landforms present on the earth various landforms present on the earth full stop போட்டு முடிச்சிருங்க அடுத்த ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு எத்தனை 11 புரியுங்கா பிரேக் போயிட்டு வாங்க பிரேக் போயிட்டு இது நான் குரூப்பில் போட்டுறேன் வீட்டுக்கு போய் வரீங்க ஓகே வர படிச்சுட்டு வந்துங்க வச்சதை பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ வணக்கம் தேங்க்யூ ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் The third angle of Mysore War causes, first point, growing friendship between France and Tipu Sultan. At the point, arrival of Lord Cornwallis. Arrival of Lord Cornwallis as the Governor General of Bengal. As the Governor General of Bengal in 1786. In 1786. Tipu Sultan attacked Travancore. Tipu Sultan attacked Travancore, which was used as an opportunity by the British to declare war on Mysore. By the British to declare war on Mysore. War on Mysore. Okay, note பண்ணிட்டீங்களா இது அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க
சொல்றேன். இந்த காப்பி பண்ணுங்க, I will explain. எழுதியாச்சா? AR means American Revolution. American Revolution. Also known as American War of Independence. American War of Independence. American War of Independence. ஓகே, எழுதிட்டீங்களா? பிரிட்டிஷ் நம்மளை காலனைஸ் பண்ண மாதிரி தான் அமெரிக்காவையும் பண்ணியிருப்பாங்க. அமெரிக்கன் மக்கள் நம்மள மாதிரி லாங் டேர்மா ஃபைட் பண்ணல, ரேதர் ஷார்ட் டேர்மா ஃபைட் பண்ணி வின் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால அதுக்கு பேர் அமெரிக்கன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஆக்சுவலாக 5 டே நடக்கும், அதில் நிறைய பேட்டில் நடக்கும். கடைசியாக நடக்கிற பேட்டில் தான் பேட்டில் ஆஃப் யார்க் டவுன். அதில் அமெரிக்காவுடைய படையை லீட் பண்ணது ஜார்ஜ் வாஷிங்டன். கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே, அமெரிக்காவுடைய முதல் ஜனாதிபதி, ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா. இங்கிலாந்துடைய படையை லீட் பண்ணது கார்ன்வாலிஸ். இந்த கடைசி பேட்டில்ல கார்ன்வாலிஸை டிஃபீட் பண்ணி அவர் கையில விலங்க மாட்டிடுவாங்க. அவர் சோல்ஜர்ஸ் எல்லாரையும் பிடிச்சிருவாங்க. எங்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு இவரை வீட்டுக்கு கூட்டு போங்க அப்படின்றவாங்க இங்கிலாந்து கிட்ட. மீனிங் புரியுதா இல்லையா? ஹேண்ட் கஃப் பண்ணிட்டாங்க கார்ன்வாலிஸ்க்கு. அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்டி ஆஃப் பாரிஸ் சைன் பண்ணுவாங்க. ட்ரீட்டி ஆஃப் பாரிஸ் 1783. இந்த ட்ரீட்டி மூலியமா இங்கிலாந்து கேவ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டு அமெரிக்கா. இங்கிலாந்து அக்செப்டட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. அதோட அமெரிக்கன் வார் இண்டிபெண்டன்ஸ் முடிவுக்கு வரும். நோட் பண்ணியாச்சா? Why ஷாலம் டு நாட் மென்ஷன்ட் இன் லேட்டர் முகல் சாப்டர்? லேட்டர் முகல்ஸ்ல நிறைய பேர் இருப்பாங்க, ஷாலா மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் மென்ஷன் பண்ணல. அது ஒரு ஐடியாக்காக தான் நம்ம லேட்டர் முகல்ஸை பார்க்குறோம். எல்லா ஃபேக்ட்ஸும் மனப்பாடம் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஸோ நோட் பண்ணியாச்சா? இதுக்கும் தேர்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வரைக்கும் என்ன சம்பந்தம்னா, இப்போ கார்ன்வாலிஸ்க்கு இது ஒரு பெரிய அவமானம் ஆயிடும். வார்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, அமெரிக்கா இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சி போச்சு. ஆனால் கார்ன்வாலிஸ் கையில் விலங்க மாட்டினாங்களே, அதெல்லாம் நியூஸ் பேப்பர்ல போட்டு ஒரு பெரிய அவமானமா போயிடும் அவருக்கு. அவர் அவங்க ஊர்ல ஒரு பெரிய கமாண்டர், ஆனா இங்க தோத்து போயிட்டாரு. அவர் வந்து எப்படியாவது அந்த பழைய இமேஜை கொண்டு வரணும்னு இருப்பார். he wanted to regain his image back. அப்படி அவர் வெயிட் பண்ணி காத்துட்டு இருக்கும் போது தான் இந்தியாவுக்கு கவர்னர் ஜெனரலா போற சான்ஸ் கிடைக்கும். அவர் இந்தியாவுக்கு கிளம்பி வருவார். அவர் இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு காரணமே இங்க அவருடைய இமேஜை மறுபடியும் கொண்டு வரணும். அமெரிக்கால போன மானத்தை இங்க பிடிக்க ட்ரை பண்ணுவார். ஸோ ஃபைட் பண்ணுன்ற நோக்கத்தோடவே தான் அவர் வர்றாரு. அப்படி இங்க வந்துட்டு யாரை ஃபைட் பண்ணலான்னு தேடிட்டு இருக்கும்போது யாரை சூஸ் பண்ணுவார்னா திப்பு சுல்தான்.
திப்பு சுல்தான் தான் அன்னைக்கு இருக்கிறதுலே கிரேட்டஸ்ட் எனிமி ஃபார் பிரிட்டிஷ். அன்னைக்கு காலகட்டத்தில் பிரிட்டிஷ்க்கு ஒரு பெரிய எதிரி யாருன்னா இந்த ஆள் தான். அப்போ இந்த ஆளை டிஃபீட் பண்ணாதான் எனக்கு சரியா இருக்குன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுவாரு கார்ன்வாலிஸ். நம்ம பார்த்தோம்ல, he is both educated as well as capable military general. அதனால இவரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு. அப்ப திப்பு சுல்தான் அடிக்கவும் முடிவு பண்ணியாச்சு. இப்போ எதை வச்சு அடிக்கலாம்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது தான் திப்பு சுல்தான் ட்ரெவன்கோர் அட்டாக் பண்ணுவார். ட்ரெவன்கோர் ஆல்ரெடி we have seen friend of பிரிட்டிஷ். அதையே காரணமா வச்சு வாரை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு கார்ன்வாலிஸ். கிளியர்? அதான் வார் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஒரு பக்கம் மைசூர் led by திப்பு சுல்தான், இன்னொரு பக்கம் ஹைதராபாத் மராத்தாஸ் பிரிட்டிஷ். இப்போ ஒரு பெரிய அலையன்ஸே ஃபார்ம் பண்ணுவார் கார்ன்வாலிஸ். இந்த பக்கம் ஃபைட் பண்றது கார்ன்வாலிஸ் தான். இவர் தான் கமாண்டர் இன் சீஃப் இங்க. ஸோ ஃபைட் நடக்கும். அதில் மைசூரை டிஃபீட் பண்ணுவார் கார்ன்வாலிஸ். திப்பு சுல்தான் டிஃபீட்டட். Tipu Sultan was defeated by Cornwallis. எழுதியாச்சா? டிஃபீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணுவாங்க. எழுதிக்கோங்க. பை த ட்ரீட்டி ஆஃப் செரிங்கப்பட்டினம். பை த ட்ரீட்டி ஆஃப் செரிங்கப்பட்டினம் 1792. By the treaty of Seringapattnam 1792, the war came to an end. The war came to an end. According to this treaty, nearly half of the territories of France, half of the territories of Mysore, nearly half of the territories of Mysore was taken by British. A heavy war indemnity was imposed on Mysore. Until the payment of indemnity two sons of Tipu Sultan, ரெண்டு பசங்க, two sons of Tipu Sultan was taken as hostages by the British. அவ்வளவுதான். தேர்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் ஓவர். மீனிங் புரியுதா? ஆக்சுவலா கார்ன்வாலிஸ் நினைச்சிருந்தா திப்பு சுல்தானை கொண்டு இருக்கலாம். டெலிபரேட்டா அவரை உயிரோடு விடுவார். ஏன்னா நான் தோக்கடிச்சேன்னு ஒருத்தன் இருக்கணும்ன்றதுக்காகவே.
கார்ன்வாலிஸை பார்க்கும் போதெல்லாம் திப்பு சுல்தான் திப்பு சுல்தானை பார்க்கும் போதெல்லாம் கார்ன்வாலிஸ் ஞாபகத்துக்கு வரும். கார்ன்வாலிஸ் would have killed திப்பு சுல்தான். ஏன் கார்ன்வாலிஸ் திப்பு சுல்தானை கொல்லாம விட்டாரு அப்படின்னா, திப்பு சுல்தானுக்கு வந்து அவரே அவர் பார்க்கும்போது தோணும்ல, என்ன கார்ன்வாலிஸ் தோக்கடிச்சிட்டான் அப்படின்ட்டு. அது ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் டிஸ்கிரேஸா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே விட்டு வைப்பார். இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ஷான ட்ரீட்டியை போட்டாரு. ஸோ பாதி டெரிட்டரியை தூக்கிடுவாங்க. ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை வந்து வார் இன்டெம்னிட்டியை இம்போஸ் பண்ணுவாங்க. வார் இன்டெம்னிட்டி அப்படின்னா போருக்கான நஷ்ட ஈடு. அதை நீங்க தான் பே பண்ணணும். அதை பே பண்ற வரைக்கும் 2 பசங்களை தூக்கிட்டு போயிடுவானுங்க பிரிட்டிஷ். கார்ன்வாலிஸ் திப்பு சுல்தானுடைய 2 பசங்களை தூக்கிட்டு போறத 8th புக்ல பெயிண்டிங்ல போட்டிருப்பாங்க. அதான் அது. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை கொடுத்து தான் அந்த 2 பசங்களை மீட்டெடுப்பார். இந்த 2 பசங்க 1806 வேலூர் மியூட்டினில பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. After this, the sons of Tipu Sultan participated in வேலூர் மியூட்டினி 1806. போர்ட்ல இருக்க போறாங்க. வேலூர் சிப்பாய் கழகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேலூர் இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸ் பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டா ஃபைட் பண்ணது. அதுல இவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருப்பாங்க. During second Anglo-Mysore war, Marathas Hyderabad was in Mysore side, but how they were against Mysore. அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் நிரந்தர நண்பனும் கிடையாது, எதிரியும் கிடையாது. இதை நான் அடிக்கடி சொல்லியிருப்பேனுங்க. நீங்க இப்போ இங்க இவங்க ஒன்னா இருக்காங்கன்னா அடுத்த வார்ல மாறிடுவாங்க. நீங்க ஒரு வாரை வச்சு டீமை முடிவு பண்ண முடியாது. அதானே அரசியல் போகுது. நிரந்தர நண்பன் நிரந்தர எதிரி கிடையாது அரசியல்ல. It all depends upon the situations, opportunities எல்லாமே. அந்த லாஜிக் தான். ஏன் ஒன்னு ஆறாங்கன்றத பார்ப்போம். ஒன்னானா ஒன்னாவே இருக்கணும்லாம் கிடையாது. இவங்க 2 பேரும் இந்த வாட்டி ஒன்னா சேர்ந்து செயல்படுறாங்க, இல்ல இந்த வாட்டி இவங்க பிரிஞ்சிட்டாங்கன்னா அது ஒரு காரணம் இருக்கும். 2த்துக்குமே சேர்றதும் இதுக்கும். சேர்ந்தா சேர்ந்துதான் இருக்கணும், பிரிஞ்சா பிரிஞ்சிருக்கணும் கிடையாது. எப்படி வேணா எது வேணா சேரலாம், எப்படி வேணா எது வேணா பிரியலாம். அதான அரசியல் நியதி. ஐ மீன் கிங்டம் அனெக்சேஷன் அப்படி சொல்ல வரேன். கரெக்டா? நீங்க அன்னைக்கு ஒன்னா இருந்தீங்களே, இன்னைக்கு பிரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே, ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிறீங்களா சொல்லக்கூடாது. அதுதான் பாலிடிக்ஸ். ஓகே, ஹெட்டிங் போடுவாங்க 4th Anglo-Mysore War. கிட்டத்தட்ட 3rd Anglo-Mysore Warலயே திப்பு சுல்தான் காலி. இன்னும் அவர்கிட்ட அந்த திப்பு சுல்தான்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி மட்டும்தான் இருக்கு. சிம்பிளா சொல்ல போனா இன்னும் உயிர் இருக்கு. அவரையும் கொண்டுட்டா வேலை முடிஞ்சது. ஓகே, எழுதிக்கோங்க. 4th Anglo-Mysore War causes. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், growing friendship between France and திப்பு சுல்தான். அதே பாயிண்ட் தான். இவருக்கு அந்த பிரான்ஸோடைய நட்பை விடவே முடியாது. அதுவே இவருடைய டிஃபீட்டுக்கு ஒரு காரணம். ஏன்னா இங்கிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிரான்ஸ் எதிரி, பிரான்ஸுடைய நண்பர்களும் எதிரி தான். அடுத்த பாயிண்ட், அரைவல் ஆஃப் லார்ட் வெல்லஸ்லி. Arrival of Lord Wellesley, Lord Wellesley as a Governor General of Bengal, as a Governor General of Bengal, along with French fear, fear na bayam, along with the French fear. Other point, Tipu Sultan refused to sign subsidiary alliance. Tipu Sultan refused to sign subsidiary alliance, and hence British declared war on Mysore.
வார் ஆன் மைசூர். அதில் ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆகிடும், ஒரு பேட்டில் நடக்கும், பேட்டில் ஆஃப் செரிங்கப்பட்டினம். திப்பு சுல்தானை கொன்றுவாங்க. எழுதியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியும், ஃப்ரெண்ட்ஷிப். செகண்ட் பாயிண்ட், வெல்லஸ்லி இங்க வரத்துக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா, பிரான்ஸ்ல இப்போ ஒரு முக்கியமான பர்சன் ரைஸ் ஆவர், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே பிரான்ஸ்ல. நெப்போலியன் போனபார்ட் இந்த டைம் தான் கேள்விப்பட்ட நெப்போலியன். Is this Lord Wellesley related to Duke of Wellington who defeated Napoleon? Lord Wellesley இல்ல, ஆர்தர் வெல்லஸ்லி தான் அது. எஸ், லார்ட் வெல்லஸ்லியுடைய பிரதர். ஓகே, ஸோ என்ன சொல்றீங்க, பிரான்ஸ்ல இப்போ ஒரு முக்கியமான பர்சன் ரைஸ் அவர், கேள்விப்பட்ட நெப்போலியன் போனபார்ட். லேட்டரா இவர் வந்து பிரான்ஸுக்கு ரூலராகவே வருவார். இப்போ அந்த ரூலர் கிடையாது, இப்போ வந்து ஒரு மிலிட்டரி கமாண்டரா ரைஸ் ஆயிட்டார். இவர் இந்தியாவை அனெக்ஸ் பண்ணணுன்ற நோக்கத்தோட அங்கிருந்து கிளம்புவார். எங்கன்னா பிரான்ஸ். எப்போனா 1798. அதே வருஷம் லார்ட் வெல்லஸ்லி இந்தியாவுக்கு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலா அனுப்பப்படுவார். அப்ப சொல்லி அனுப்புவாங்க அவர்கிட்ட, எப்ப வேணாலும் நெப்போலியன் இந்தியாவுக்கு வரலாம், ஜாகிரதையா இரு. அப்போ இந்தியாவுக்கு வரும்போதே வெல்லஸ்லி இதையே யோசிச்சுக்கிட்டு வருவார். இதுக்கு பேரு தான் பிரெஞ்சு ஃபியர். அப்பனா இங்கிலீஷ் பயன்ட்டாங்களா பிரான்ஸை பார்த்து? அப்படி கிடையாது. தே வாண்ட் டு பி மோர் காஷியஸ், கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும், ஜாகிரதையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. இது இப்பதான் பிரெஞ்சு ஃபியர். ஒருவேளை நெப்போலியன் இந்தியாவுக்கு வந்தால் என்ன பண்றது, எப்படி அவரை கவுண்டர் பண்றது? அதுக்காக வெல்லஸ்லி டிவைஸ் பண்ண ஸ்கீம் தான் சப்சிடரி அலையன்ஸ். அப்போ சப்சிடரி அலையன்ஸ் பர்பஸே என்னன்னா, டு கவுண்டர் நெப்போலியன் தான், டு சேவ் இந்தியா ஃப்ரம் நெப்போலியன் அட்டாக், லைக் தட். ஆக மொத்தத்தில் இந்தியாவை காப்பாற்றணும், இதுதான் அந்த ஸ்கீமுடைய அப்ஜெக்டிவ். இது ஒரு ட்ரீட்டி. சப்சிடரி அலையன்ஸ் இஸ் எ ட்ரீட்டி. இது என்ன பண்ணுவார் வெல்லஸ்லி, இங்க இருக்கக்கூடிய ரூலர்ஸ் கிட்ட கொடுத்து சைன் பண்ண சொல்லுவார். எல்லாரையும் சைன் பண்ணுங்க, சைன் பண்ணுங்கன்னு எல்லாரையும் கேட்பார். அப்படி ஃபர்ஸ்ட் சைன் பண்ண கிங்டம் யாரு? ஹைதராபாத். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், கரெக்ட். அந்த மாதிரி திப்பு சுல்தான் கிட்ட கொடுக்கும் பாரு, சைன் பண்ண கொடுக்க சொல்லும் போது அவர் அதையே எடுத்து கீழ்ச்சி தூக்கி அவர் மூஞ்சில போட்டுருவார். அதனாலதான் வார் வருது. ஒருவேளை திப்பு சுல்தான் சைன் பண்ணியிருந்தா போர்த் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் வந்திருக்காது. ஓகே, வார் வரும், ஃபைட் நடக்குது, திப்பு சுல்தானை போட்டு தள்ளிட்டாங்க. That's all. War over. At the point. After the war, the original heir of Udayar dynasty. After the war, the original heir of Udayar dynasty, was restored.
was restored in Mysore kingdom? Was restored in Mysore kingdom. Restored in Mysore kingdom. The new ruler signed subsidiary alliance. The new ruler signed subsidiary alliance with the British. With the British. The kingdom was never annexed. The kingdom was never annexed by British. The kingdom was never annexed by British. The kingdom was not annexed. Never. The kingdom was not annexed. Not became part of British. Kingdom did not become part of British. ஏன்னா நடுவில் ஒரு தடவை இதை அனெக்ஸ் பண்ணி திரும்ப அவங்க கிட்டே கொடுத்துருவாங்க பிரிட்டிஷ். சொல்றது புரியுது இல்லையா? நடுவில் ஒரு அனெக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அனெக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவாங்க பிரிட்டிஷ். அப்போ நெவர் அனெக்ஸ்டுன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பாயிடுது. அனெக்ஸ் பண்ணி திரும்ப கொடுத்தாச்சு. ஆனா இது வந்து மற்ற டெரிட்டரி மாதிரி சேராது. ட்ரெவன்கோர் மாதிரி இதுவும் அப்படிதான் இருந்தது. இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இது இந்தியா கூட இணைஞ்சது. பட் ஒரு தடவை அனெக்ஸ் பண்ணி திரும்ப ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ மைசூர் வாஸ் நெவர் அனெக்ஸ்டு பை பிரிட்டிஷ் அப்படின்னா தப்பு. இட் வாஸ் அனெக்ஸ்டு, தென் லேட்டர் இட் வாஸ் ரீஸ்டோர்ட் டு தி ஒடியா டைனாஸ்டி. அனெக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க லேட்டரா. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். இதோட மைசூர் ஓவர். அடுத்த ஹெட்டிங் போட்டுக்குவாங்க, ஆங்கிலோ மராத்தா வார். மொத்தம் 3 வார். ஓகே. நண்பனுக்காக ஏன் பிரான்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணல? நல்ல நண்பன். அதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தேர்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார் நடக்கும்போது அங்க பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் வந்துடும். அவங்க நிலைமையே ரொம்ப மோசமா இருக்கும். இந்த ஒரு ஜோக் வரும்ல, முரளி வடிவேலு ஒரு ஊரு ஃபுல்லா சுத்திட்டே இருக்கு அவங்கள, என்னை காப்பாத்துற அப்படி. நான் எங்க காப்பாத்துறது? அந்த மாதிரி நிலைமையில பிரான்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க ஊர்லயே சம பிரச்சனை இந்த பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷனால. வேர்ல்டு ஹிஸ்டரியில படிப்போம். அப்ப அவங்களே ஸ்டெபிளைஸ் ஆகல. ஸோ அவங்களால ஹெல்ப் பண்ண முடியல. அங்க ஹெல்ப் மிஸ் ஆயிடுச்சு. சரி, லாஸ்ட் வார்லயாவது ஹெல்ப் பண்ணலாமேனா, ஆக்சுவலா இந்த லாஸ்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வாருக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமே இன்டைரக்டா யாருன்னா நெப்போலியன் தான். டைரக்டா கிடையாது. அவர் இங்க வர்றது ஒரு முக்கியமான ரீசன். நெப்போலியனை ஈஜிப்ட்ல டிஃபீட் பண்றானுங்க இங்கிலீஷ். அவர் இந்தியா பக்கமே வரமாட்டாரு. ஈஜிப்ட்லயே தோக்கடிச்ச உடனே அவர் நேரம் அவர் ஊருக்கு ஓடி போயிடுவார். அவர் நிலைமையே ரொம்ப மோசமா போயிடும். அவர் எங்க திப்பு சுல்தானை வந்து காப்பாத்துறது? ஸோ திப்பு சுல்தானுக்கு நேரம் சரியில்லைன்னு அர்த்தம். அதானே உண்மை. பாவம், அவர் நேரம் நல்லா இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒருத்தலையாவது அவருக்கு உதவி வந்து சேர்ந்துருக்கும். அவர் நேரம் சரியில்லை, நெப்போலியன் தோத்துட்டாரு. அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய நேரம் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் கரெக்டாக அதுக்கு முன்னாடி தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒரு 2 வருஷம் தள்ளி ஸ்டார்ட் ஆயிருந்தா கூட பரவாயில்ல, வந்திருப்பானுங்க ஏதாவது ஹெல்ப்புக்கு. எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகும் போயிடுச்சு. ஓகே, ஹெரி முடிவுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலோ மராத்தா வார். இப்போ யாரு பேஷ்வாவா இருக்கா?
1775 நம்ம பார்த்தோம். மாதவராவ் இல்ல, நாராயண் ராவ் தான் கொண்டுட்டாங்களே. பாரு, கரெக்ட். நாராயண் ராவுடைய பையன் சவாய் மாதவராவ் நாராயணன், ஞாபகம் இருக்கா? இவரே இப்ப பேசுவார். மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம், நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து பார்த்து சொன்னாலே போதும். இந்த நேம் இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளவுதான். நோ நீட் டு மெமரைஸ். ஸோ நம்ம எங்க விட்டோம் அப்படின்றதுக்காக அதை கேட்கிறேன். ஸோ நம்ம கடைசியா அந்த மராத்தா அங்க பார்த்துருப்போம் கரெக்டா. ஓகே, எழுதிக்கோங்க காசஸ். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரிகியூஸ். பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரிகியூஸ், இன்ட்ரிகியூஸ்னா சூழ்ச்சிகள். இன் மராத்தா கோர்ட், இன் மராத்தா கோர்ட், இன் மராத்தா கோர்ட். அடுத்த பாயிண்ட், reducing fraternity. Reducing fraternity among Maratha Sardars. Among Maratha Sardars. Fraternity na sagodratvam, the friendship. Other point, the desire of Bombay government, the desire of Bombay government to expand like, the desire of Bombay government to expand like Madras and Bengal government. To expand like Madras and Bengal government. Other point, Raghunath Rao killed Narayan Rao. Raghunath Rao killed Narayan Rao and approached British for help. British for help. So meaning புரியல இந்த பாயிண்ட்லாம். பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரிகியூஸ்னா அரசியல் சூழ்ச்சிகள். யார் அடுத்த பேஷ்வான் இருக்குள்ள அவங்களுக்குள்ளே ஃபைட் வருது, ஒருத்தர் கொல்றது, இது எல்லாமே பிரிட்டிஷ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மாதிரி. எங்கேயாவது இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் இருந்தாலே பிரிட்டிஷ் அங்க பிரசன்ஸை பார்க்க முடியும். ஸோ ரகுநாத் ராவ் நேரா பிரிட்டிஷ் கிட்ட போவாரு. பாம்பேல இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் ஒரு ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணுவாங்க ரகுநாத் ராவ் கிட்ட. அதான் ட்ரீட்டி ஆஃப் சூரத். நோட் பண்ணிக்கோங்க, ட்ரீட்டி ஆஃப் சூரத். பாம்பேல இருக்கிற பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை, என்னடா நம்மளால ஒண்ணுமே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியல, பட் மெட்ராஸ் பெங்கால் இருக்கிறவங்க பயங்கரமா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நிறைய கிஃப்ட் வாங்குறாங்களேன்ட்டு. இவங்களுக்கு அதுக்கு ஸ்கோப் இல்லாம இருக்கு. ஏன் இவங்களுக்கு ஸ்கோப் இல்லைன்னா, பாம்பேல இருக்கிற பிரிட்டிஷை சுத்தி இருக்கிறது யாருன்னா மராத்தாஸ். அதான் பிரச்சனை. இப்போ சான்ஸ் வருது, they wanted to use it. மீனிங் புரியுதுல? the desire of Bombay government நான் சொல்றது பாம்பேல இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் கம்பெனி அவனுங்க. ஓகே, ஸோ ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணியாச்சு. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிரிட்டிஷ் கவலைப்படாதீங்க ரகுநாத் ராவ், நான் உங்களை ஹெல்ப் பண்றோம்.
மராத்தாஸ் உங்களை அடிக்க வரும்போது நாங்க உங்களை பாதுகாக்கிறோம், உங்களையே பேஷ்வாவா ஆக்கி காட்டுறோம் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ இதான் இந்த ட்ரீட்டி. ரகுநாத் ராகு ரொம்ப சந்தோஷம், நம்ம பேஷ்வாவுக்கு போறோமா அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, எழுதுறீங்களா? ஆஃப்டர் த ட்ரீட்டி, ஆஃப்டர் த ட்ரீட்டி, after the treaty, British entered the war. British entered the war against British entered the war against Marathas. Against Marathas. In 1776, in 1776, the Governor General, the Governor General, Warren Hastings, the Governor General, Warren Hastings, decided to stop the war. Decided to stop the war decided to stop the war by signing Treaty of Purandar. By signing Treaty of Purandar. Treaty of Purandar. Because the Bombay government, because the Bombay government started the war without the permission of Bombay government started the war without the permission of without permission of Governor General. Permission of Governor General. ஓகே, மீனிங் புரியுதாங்க? கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் இருப்பாரு, அவர்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்காம பாம்பேல இருக்கக்கூடிய கம்பெனி ஆட்கள் அவங்களா வார ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால கவர்னர் ஜெனரல் ஸ்டாப் பண்ண சொல்லி ட்ரீட்டி சைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஒரே வருஷத்துல ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணி வார முடிப்பாரு வாரன் ஹாஸ்டிங். சவாய் மாதவராவ் நாராயணன் தான் பேஷ்வா, நாங்க தலையிட மாட்டோம்ன்றவாங்க. சொன்ன கையோட மறுபடியும் வார ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷ். எழுதிக்கோங்க. ஒன்ஸ் அகைன் the British started the war. Once again the British started the war against Marathas. British started the war against Marathas
on account of fear of American Revolution. On account of fear of American Revolution. American Revolution. Because British was afraid. Because British was afraid that British was afraid that the France may join hands with Marathas. Okay. இது ஆச்சா? In 1780, the situation became complicated. The situation became complicated with the entry of Mysore. Entry of Mysore. With the entry of Mysore. In 1782, by the Treaty of Salbai, the war came to an end. The war came to an end. It was a 20 years friendship treaty. It was a 20 years friendship treaty and defensive alliance treaty. It was a 20 years friendship treaty and defensive alliance treaty. Defensive alliance treaty. எழுதியாச்சா? ஸோ மீனிங் புரியுதாங்க? வாரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டானுங்க. மறுபடியும் ஏன் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னா கரெக்டா 1776 அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அமெரிக்கால இந்த அளவுக்கு ரெவல்யூஷன் மோசமா போனதுக்கு காரணம் அமெரிக்கன் மக்களை ஒருத்தர் தூண்டிடுவாரு. யாரோனா பிரான்ஸ். பிரான்ஸ் தான் அமெரிக்கன் மக்களை ப்ரொவோக் பண்ண வச்சது. ஆல்ரெடி அமெரிக்கன் மக்களுக்கு இங்கிலாந்து மேல வருத்தம் இருக்கும். அதை போய் இன்னும் பெருசாக்கி அதை ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷனா மாத்தி வச்சது யாருன்னா பிரான்ஸ். இதுக்கு உண்டான எல்லா சப்போர்ட்டையும் கொடுத்தது பிரான்ஸ். அமெரிக்காவுக்கு தேவையான மென், மெட்டீரியல், பணம், ஆர்மரி எல்லாம் கொடுத்து ஃபைட் பண்ண வச்சாங்க. எதுக்காகனா பிரான்ஸ் இங்கிலாந்து கிட்ட கனடாவை இருந்தாங்க. ஞாபகம் இருக்கா? 7 years போல கனடா போச்சு. அதனால அமெரிக்காவை இங்கிலாந்து இழக்கணும். அந்த ஒரு நல்ல எண்ணத்துல தான் அமெரிக்காவை சப்போர்ட் பண்றாங்க பிரான்ஸ். கரெக்டா இது ஸ்டார்ட் ஆகும் போதுதான் மராத்தாஸ் கிட்ட பிரச்சனை பண்ணிருக்காங்க கம்பெனி. வாரநேஷனுக்கு என்ன பயம்னா ஒருவேளை அமெரிக்கால பண்ண மாதிரியே
பிரான்ஸ் மராத்தாஸையும் ப்ரொவோக் பண்ணிட்டா என்ன பண்றது? மீனிங் புரியுதா? அவங்கள தூண்டி விட்டா. ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மராத்தா ஆர்மிலையும் நிறைய பிரெஞ்சு கமாண்டர்ஸ் வேலை பார்க்குறாங்க. பிரசன்ஸ் ஆஃப் பிரெஞ்சு கமாண்டர்ஸ் இங்க இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள தூண்டி விட்டா என்ன பண்றது? அதனால மறுபடியும் ஃபைட்டை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஸோ தட் மராத்தாஸ் வில் நாட் ஹாவ் டைம் டு ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் வித் பிரான்ஸ். மீனிங் புரியுதா புரியலையா? இப்போ மராத்தாஸ் கிட்ட சண்டை போட்டு வந்துட்டாரு வாரணாசிங். பிரான்ஸ் அமெரிக்கன் மக்களை தூண்டி விட்டாங்க. அப்படியே அங்கிருந்து கிளம்பி இங்க வந்து இந்த மக்களை தூண்டி விட்டுட்டா என்ன பண்றது? இதுக்காக ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லி நிறுத்தின ஃபைட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு புஷ் பண்ணி கொண்டு போகணும் அப்படின்ட்டு. ஒருவேளை கேப் கொடுத்தா தென் தே வில் கோ அண்ட் டிஸ்கஸ் வித் பிரான்ஸ். அதனால ஃபைட்டுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்காம அடிக்கிறது. மீனிங் புரியுதா புரியலையா? ஃபைட் போயிட்டே இருக்கும். 1780 இன்னும் சுச்சுவேஷன் காம்ப்ளிகேட் ஆகுது. ஏன்னா மைசூர் உள்ள வராங்க. இதை தான் நம்ம என்ன டாபிக்ல படிச்சோம்? செகண்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார். செகண்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார்ல மராத்தாஸ்க்கும் மைசூருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனையே இருக்கு. ஆனா இப்போ ஒண்ணு சேர்ந்தாங்கன்னு பார்த்தோமே, காரணம் ஏன் புரியுதா? ஏன்னா மராத்தாஸும் ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ். இப்ப மைசூரும் உள்ள வராங்க பிரிட்டிஷ்க்கு அகெயின்ஸ்டா. அதான் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேர்ந்தாங்க. ஒரு 2 வருஷம் போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியா மராத்தாஸை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்புவாங்க பிரிட்டிஷ். அந்த பாயிண்ட்டும் செகண்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார்ல இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? In 1782, Warren Hastings successfully detached. அதான் இது. டிட்டாச்னா பிரிச்சு விட்டாங்க. ஸோ தனியா மராத்தாஸ் கிட்ட போய் பேசி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி, பிகாஸ் மைசூரை விட மராத்தாஸை சமாளிக்கிறது தான் கஷ்டம் பிரிட்டிஷ்க்கு. மராத்தாஸ் வீக் ஆயிட்டாங்கன்னு தப்பு கணக்கு போட்டாங்க. ஆனா அவங்க இன்னும் ஃபுல்லா வீக் ஆகல. திணறிடுவாங்க பிரிட்டிஷ். எப்படா இந்த வார் முடியுன்ற மாதிரி இருக்கும் பிரிட்டிஷ்க்கு. ஒரு வழியா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க. அதான் இந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் சால்பை. அதோட மட்டும் கிடையாது, 20 years ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ட்ரீட்டியா மாத்துறாங்க. அப்பனா இன்னும் 20 வருஷத்துக்கு மராத்தாஸ் கிட்ட பிரிட்டிஷ் போக மாட்டாங்க, பிரிட்டிஷ் கிட்ட மராத்தாஸ் வர மாட்டான். எல்லாத்துக்கும் மேல டிஃபென்சிவ் அலையன்ஸாவே ஆக்கிட்டாங்க இது. நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பிரிட்டிஷ்க்கு அப்படின்னா யார் ஹெல்ப்புக்கு வரணும்? மராத்தாஸ். இந்த ப்ரொவிஷனை கார்ன்வாலிஸ் யூஸ் பண்ணுவாரு. எங்க? என்ன டாபிக்? தேர்ட் ஆங்கிலோ மைசூர் வார். கார்ன்வாலிஸ் மராத்தாஸை ஒண்ணு சேர்க்கிறாங்களே, அதுக்கு காரணம் ட்ரீட்டி ஆஃப் சால்பை. போர்ட்ல பிரிட்டிஷ் மட்டுமே போதுமே, அதான் வீக் ஆயிட்டாங்களா மைசூர். கிளியர்? அப்ப ஹைதராபாத் யாருன்னா, அதான் ஹைதராபாத் சொன்னேன். அது அந்த எந்த கட்சி எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அங்கங்க கூட்டணி வச்சுப்பாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு பெரிய கொள்கையெல்லாம் கிடையாது. எந்த எந்த பக்கம் வெயிட்டா இருக்குன்னு பார்த்து அங்க போய் சேர்ந்துருவாங்க. அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கூட சேருவாங்க. ஹைதராபாத், நேச்சர் ஆஃப் ஹைதராபாத் அந்த மாதிரி. போட்ல அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர். ஓகே, ஸோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலோ மராத்தா வார். அடுத்தடியும் போட்டுக்கோங்க, செகண்ட் ஆங்கிலோ மராத்தா வார். காசஸ். The Maratha Sardars became more ambitious. The Maratha Sardars became more ambitious and wanted to make the Peshwa as their puppet.
as a puppet. At the point. Lord Wellesley. Lord Wellesley wanted to bring British paramountcy. Wanted to bring British paramountcy in India. British paramountcy in India. At the point. Yashwantrao Holkar. Yashwantrao Holkar successfully made Peshwa Bajirao II. Successfully made Peshwa Bajirao II as his puppet. As his puppet. And appointed his brother, his brother Yashwantrao Holkar, and appointed his brother Vithuji, to supervise the Peshwa. To supervise the Peshwa. The impatient Peshwa. The impatient na பொறுமை இல்லாமல். The impatient Peshwa Bajirao II. The impatient Peshwa Bajirao II killed Vithuji and approached British for help. British for help. That's all. உடனே பிரிட்டிஷ் போய் பார்ப்பாங்க. பிரிட்டிஷ் ஒரு ட்ரீட்டியை சைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. இப்ப லார்ட் வெல்லஸ்லி தான் கவர்னர் ஜெனரல். பாயிண்ட் புரியுதுலங்க? 20 வருஷம் கரெக்டா முடிஞ்சிடும். இப்ப பிரிட்டிஷ் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க டு ஃபைட் வித் மராத்தாஸ். அதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மராத்தாஸே கொடுப்பாங்க. மராத்தாஸோடைய இந்த நிலைமை இந்த 20 இயர்ஸ்ல என்ன இருக்கும்னா அவங்க இன்னும் மோசமா மாறிடுவாங்க. பவருக்கு ஆசைப்பட்டு சர்தார்ஸ் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? ஹோல்கர், சிந்தியா, இவங்களுக்கு என்னன்னா பேஷ்வாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுன்ற அளவுக்கு ஆசை வந்துடும். பேஷ்வாவை பப்பட்டா மாத்தணும் அப்படின்ட்டு. பேஷ்வாவே சத்ரபதியை ஓரம் கட்டிட்டு வந்தவர் தான். அவரை ஓரம் கட்டு வரணும்னு பார்ப்பானுங்க இவனுங்க. இதுல இவங்களுக்குள்ள சண்டை. கரெக்டா இந்த டைம் வெல்லஸ்லி இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பாரு. அவர் பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்தை கொண்டு வரணும்னு இருப்பார். அதான் அந்த பேரமவுண்ட்ஸி அப்படின்றது. பேரமவுண்ட் பவர்னா சர்வ அல்டிமேட் பவரை பிரிட்டிஷா தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஒரு சுப்ரீம் பவரா பிரிட்டிஷை மாத்தணும்ன்றதான் வெல்லஸ்லியோட எய்ம். அந்த எய்மோட தான் அவரும் இருப்பார். இந்த டைம் தான் யஷ்வந்த்ராவ் ஹோல்கர் பேஷ்வாவை பப்பட் ஆக்கிடுவார் பாஜிராவ் II. அது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய தம்பி அங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இவரை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றவர். வேற எவனா சர்தார் வரானா பாத்துக்கோ, இல்ல இந்த பாஜிராவ் II ஏதாவது தெலுமுள்ளு பண்றானா பாத்துக்கணும். இதான் அவருடைய வேலை, வித்துஜியோடைய வேலை. அப்ப வித்துஜி என்ன பண்ணுவார்னா பாஜிராவ் II வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பார். இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் இன்எஃபிஷியன்ட் பேஷ்வா யாருன்னா பாஜிராவ் II தான்.
மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் பாஜ்ரா 1ன்னு படிச்சோம் ஞாபகம் இருக்கா? இவர் அப்படியே ஆப்போசிட் அதுக்கு. இவருக்கு வித்துஜி அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது இவருக்கு பிடிக்காது. ஒரு மாதிரி அன்ஈஸியா இருக்கும், கத்தி எடுத்து குத்திடுவாரு. குத்துனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஹோல்கர் தம்பியவே குத்திட்டோமேன்ட்டு. அவனுங்க படையோட வருவானுங்க பாஜ்ரா 2க்கு ஹாய் சொல்ல. அதான் உடனே பேஷ்வா நேரா போய் யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டுருவானா? பிரிட்டிஷ். லார்ட் வெல்லஸ்லி ரொம்ப நாளா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இதுக்கு. இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது. உடனே பேஷ்வா கூப்பிட்டு ஒரு ட்ரீட்டியை போடுவாங்க. கவலைப்படாதீங்க பேஷ்வா, நாங்க உங்களை காப்பாத்துறோம். ஸோ ஒரு பக்கம் பிரிட்டிஷ், இன்னொரு பக்கம் ஹோல்கர். ஹோல்கர் மட்டும் வர மாட்டாங்க, கூட 2 சர்தார்ஸும் வந்துருவானுங்க, சிந்தியா, போன்செல். இவங்களுக்கு என்ன கோவம்னா, அது எப்படி இந்த பேஷ்வாக்கு அவ்வளவு தைரியம், கத்தியில எடுக்கிறான் கையில அப்படின்னு வந்துருவாங்க. வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ இந்த பப்பட் பேஷ்வாவை வார்ன் பண்றதுக்காகவே வருவாங்க. இதான் செகண்ட் ஆங்கிலோ மராத்தா வார். ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலோ மராத்தா வார் முடியும் போது 20 இயர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு சைன் பண்ணாங்களா? ஸோ 1782 20 வருஷம் நண்பர்கள். எயிட்டீன் நாட் டூல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் முடியுது. 1803 வார் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. கரெக்டாக இந்த ட்ரீட்டி 31 டிசம்பர் சைன் பண்ணுவாங்க, ட்ரீட்டி ஆஃப் பேசின். கவலைப்படாதீங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அமைஞ்சிடுச்சு. இவங்க பிளான் பண்ணிலாம் பண்ணல. ஸோ ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆகும். பிரிட்டிஷ் ஜெயிப்பாங்க, சர்தார்ஸ் எல்லாரையும் டிஃபீட் பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் ஒவ்வொரு ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷ். நோட் பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணிக்கோங்க. எல்லாரும் டிஃபீட் பண்ணி ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணியாச்சு. ஓகே, எழுதியாச்சா? ஸோ இதோட செகண்ட் ஆங்கிலோ மராத்தா வார் கேம் டு எண்ட். இங்க சைன் பண்ற எல்லா ட்ரீட்டியுமே சப்சிடரி அலையன்ஸ். வெல்லஸ்லி ஒரு ட்ரீட்டியை சைன் பண்ணாலே அது சப்சிடரி அலையன்ஸ் தான். இஃப் எனி ட்ரீட்டி சைன்ட் பை வெல்லஸ்லி, தென் இட் வில் பி சப்சிடரி அலையன்ஸ். ஓகே, கெய்க்வாட் வரமாட்டாங்க, கரெக்ட். அது ஏன்றது நம்ம லேட்டரா பார்ப்போம். கெய்க்வாட் செகண்ட்ல வரல. அடுத்தது ஹெடிங் போடுவோம், தேர்ட் ஆங்கிலோ மராத்தா வார் காசஸ். lack of unity among Maratha Sardars. Lack of unity among Maratha Sardars. At the point, the problems of Pindaris.
the problems of Pindaris and the British claimed that Daulat Rao Scindia and the British claimed that Daulat Rao Scindia as a head of Pindaris. Daulat Rao Scindia as a head of Pindaris. At the point, the Governor General Lord Hastings Lord Hastings wanted to establish complete paramountcy in India. At the point, Peshwa Bajirao II expelled the British resident and raised the banner of revolt against the British. Asking the banner of revolt against British. Very soon it was joined by other Maratha Sardars. Such as Holkar, Scindia, and Bonsell. Very soon it was joined by other Maratha Sardars such as Holkar, Scindia, and Bonsell. அவ்வளவுதான். ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு பக்கம் பிரிட்டிஷ், இன்னொரு பக்கம் பேஷ்வா சர்தார்ஸ் எல்லாருமே. இங்கேயும் கெய்க்வால் இருக்க மாட்டாங்க. எழுதியாச்சா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் உங்களுக்கே புரியுதுல, சர்தார் ஸ்கூல்ல யூனிட்டி போச்சு. சர்தார்ஸ் unity was lost among the Sardars. Okay. Another point, the problem of Pindaris. Pindaris அப்படின்றது யாருன்னா ஒரு சோஷியல் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், அவங்கள பிண்டாரின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு எந்த விதமான ஜாதி மதம் பேதம்லாம் கிடையாது. ஹிந்துஸ், முஸ்லிம்ஸ், அப்பர் கேஸ்ட், லோயர் கேஸ்ட்னு சேர்ந்து எல்லாருமே இருப்பாங்க. எங்க இவங்களை பார்க்கலாம்னா சென்ட்ரல் இந்தியாவில் இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு எந்த ரிலிஜன், கேஸ்ட் எல்லாம் கிடையாது. ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பிண்டாரிஸ். இவங்களுடைய தொழில் அந்த பக்கம் போற வரவங்களை வழிப்பறி பண்ணி கொலை பண்ணி தூக்கி போனத்தை காட்டுக்குள்ள போட்டுருவானுங்க.
இதான் அவங்களுடைய அங்க போற டிராவலர்ஸ், ட்ரேடர்ஸ் எல்லாரையுமே. இதான் அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷன். ஒரு சில மராத்தா சோல்ஜர்ஸ் செகண்ட் ஆங்கிலோ மராத்தா வாருக்கு அப்புறம் இந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வேலை போயிடும். ஸோ வேலை போனதுனால ஒரு சில பேர், நாட் ஆல், ஒரு சில பேர், ஸோ சம் சோல்ஜர்ஸ் ஜாயின்ட் த பிண்டாரிஸ் குரூப். இந்த பிண்டாரிஸ் ஒரு பெரிய தலைவலி, லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம். இவங்களை சப்ரஸ் பண்றதுக்காக லார்ட் ஹாஸ்டிங்ஸ் நிறைய ஸ்டெப் எடுப்பார். ஏன்னா இப்போ அவங்க தானே ஆட்சி பண்றாங்க, தே ஹேவ் டு டேக் ஸ்டெப்ஸ். அப்போ லார்ட் ஹாஸ்டிங்ஸ் என்ன பண்ணுவாரு, பிண்டாரிஸையும் சப்ரஸ் பண்ணணும், மராத்தாஸையும் சப்ரஸ் பண்ணணும். அதனால பிண்டாரஸுடைய கூட்ட தலைவர் யாரு தெரியுமா, தௌலத் ராவ் சிந்தியான்னு சொல்லி ஒரு கதை கட்டி விடுவாரு. சிந்தியாஸுடைய ஹெட் தான் பிண்டாரிஸ்க்கு ஹெட் அப்படின்ட்டு. இது சிந்தியாஸுடைய பிரஸ்டீஜ் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். ஒரு காலத்துல மராத்தாஸ் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணாங்க, இப்பெல்லாம் விட்டுட்டாங்க அதை. அவங்க பெரிய கிங்டம், எம்பையர் இப்படிலாம் போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு சொல்லும்போது அவங்க இது அவங்களால ஏத்துக்க முடியாது. ஸோ இது சிந்தியாஸுடைய இமேஜ் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். பிரிட்டிஷ் என்ன கிளைம் பண்ணுவான், பிண்டரிஸை சப்ரஸ் பண்ண அப்ப நான் யாரை சப்ரஸ் பண்ணி ஆகணும், சிந்தியாஸ். ஸோ மராத்தாஸை சப்ரஸ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி செகண்ட் ஆங்கிலோ மராத்தாவாருக்கு அப்புறம் ஒரு ரெசிடென்ட்டை உட்கார வச்சிருவாங்க பேஷ்வா வீட்டில். அவருடைய வேலை என்னன்னா பேஷ்வாவை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ரெசிடென்ட்னா ஒரு வெள்ளக்காரன். இவரு தான் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருந்தா பிடிக்காது, அதனால அந்த பேஷ்வா என்ன பண்ணுவார், ரெசிடென்ட் அடிச்சு துரத்திடுவார். துரச்சு ஹி ரைஸ்டு பேனர் ஆஃப் ரிவோல்ட், இங்கிலீஷ்க்கு அகேன்ஸ்டா பேஷ்வா ஃபைட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். அதாவது இத்தனை நாள் அவ்வளோ இன்எஃபிஷியண்டா டம்மியா இருந்த பேஷ்வா இப்போ பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து சேலஞ்ச் பண்ணி ரிவோல்டட் அகேன்ஸ்ட். இந்த 7Gல சொல்லுவாங்களே, இவனுக்குள்ள ஏதோ இருந்திருக்கு பாரு அப்படின்னு அந்த அந்த அவங்க அப்பா அந்த ரவி கிருஷ்ணா அவங்க அப்பா அந்த லெட்டர் கொடுப்பாங்க scene ல. அந்த மாதிரி இந்த பாஜிராவ் டூலயும் ரொம்ப இருந்திருக்கு. திடீர்னு ரிவோல்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு. உடனே மற்ற சர்தார்ஸும் இவரோட சேர்ந்துருவாங்க, ஹோல்கர், சிந்தியா, போன்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்துருவாங்க. என்ன பண்றது, கண் கண் கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. ஜூன் 16 ஈவினிங் புக்கை வாங்கி படிக்கிற மாதிரி. இல்ல இல்ல 20 ஜூன் 16 அந்த மாதிரி அன்னைக்கு இல்ல அன்னைக்கு காலங்காத்தால அப்படியே ஒரு என்ன பண்ண முடியும், எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒன்று சேர்ந்து ஃபர்ஸ்டே சேர்ந்து தான் பரவாயில்ல. ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒன்னா சேர்ந்து ஃபைட் பண்ணுவாங்க, ஒரே தட்டு, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. ஓகே, எழுதிக்கோங்க. ஆஃப்டர் த வார், ஆஃப்டர் த வார் பிரிட்டிஷ் அபாலிஷ்டு, ஆஃப்டர் த வார் பிரிட்டிஷ் அபாலிஷ்டு பேஷ்வாஷிப், British abolished Peshwaship, and the last Peshwa, Bajirao II, and the last Peshwa Bajirao II was shifted to Kanpur, and became pensioner of the company, most of the territories of Holkar, Sindhia and Bonsale, was taken by British, and they were confined to their capital cities, capital cities.
capital cities. The Chhatrapati was informed. The Chhatrapati was informed to take the title. Informed to take the title Raja of Satara. To take the title Raja of Satara. Raja of Satara. போர்டில் இருக்குல்ல பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதான் ஆஃப்டர் ஆங்கிலோ மராத்தா வார் பேஷ்வான்ற போஸ்டை அபாலிஷ் பண்ணிடுவாங்க. பேஷ்வான்ற போஸ்ட் இதுக்கப்புறம் இருக்காது. அந்த கடைசி பேஷ்வா பாஜிராவ் டூவை கான்பூருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண சொல்லிடுவாங்க. கவர்மெண்ட்டே அவங்களுக்கு பென்ஷன் கொடுத்துரும், இதோட நீங்க இருந்துக்கோங்கன்ட்டு. மராத்தா சர்தார்ஸுடைய மேக்சிமம் டெரிட்டரியை டேக் ஓவர் பண்ணுவாங்க. ஆனா கம்ப்ளீட்டா எடுக்கல. அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஏரியாவை கொடுத்துட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டாங்க. ஏன் கம்ப்ளீட்டா எடுக்கலன்னா, ஒருவேளை கம்ப்ளீட்டா எடுத்திருந்தா இது மராத்தா பீப்புளுடைய பிரஸ்டீஜ் அஃபெக்ட் பண்ணி மக்கள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டா ஃபைட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. இது தேவையில்லாத பிரச்சனை. ஸோ லார்ட் ஹாஸ்டிங்ஸ் என்ன முடிவு பண்றாருன்னா, எதுக்கு அன்னெசரியா அந்த ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணணும், சிம்பிளா முடிச்சிடலாம்னு சொல்லி அவங்களுடைய பவர் எல்லாத்தையும் டிப்ரீவ் பண்ணிட்டாரு. சும்மா பேருக்கு அந்த என்டிட்டி இருக்கும், அவ்வளவுதான். திஸ் இஸ் வாட் ஹி டிட். அண்ட் சத்ரபதினு இப்போ ஒருத்தர் பேர், இந்த ஷாஹுவோடைய வம்சம், சிவாஜி சாம்பாஜி அந்த வம்சம், அவரை கூப்பிட்டு சத்ரபதின்ற டைட்டில்லாம் வேணாம்ப்பா, ரொம்ப கிராண்டா இருக்கு, நீ ராஜா அப்படின்னு வச்சுக்கோ. ஸோ சத்தாரான்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் மகாராஷ்டிரால, அதுக்கு அவங்கள ராஜாவாக்கிடுவாங்க. அவ்வளோதான், இதோட நீ இருந்து கொண்டுருவாங்க. இனிமேல் யூ ஷுட் நாட் டேக் டைட்டில் லைக் சத்ரபதி அண்ட் ஆல். தட்ஸ் ஆல். இதோட ஆங்கிலோ மராத்தா வார் ஓவர். அடுத்த ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க, ஆங்கிலோ சீக் வார். 2 வார் நடக்கும். ஆங்கிலோ சீக் வார். போர்டு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட். ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிலோ சீக் வார். Causes. First point, difference of opinion. Difference of opinion between civil and military administration. Civil and military administration. Other point, British wanted to utilize the political confusion present in Punjab. Present in Punjab. At the point. So they mobilized, they and the British. So they mobilized the forces along
along river Sutlej. Forces along river Sutlej. The impatient Sikh army. The impatient Sikh army crossed river Sutlej. Crossed river Sutlej and attacked the company forces. The company forces. Hence, British declared war. Hence, British declared war on Sikh kingdom. British declared war on Sikh kingdom. Board in the battle note பண்ணிக்கோங்க. Battle of Sobron. ஒரு battle நடக்கும், அந்த battleல defeat பண்ணுவாங்க. எழுதியாச்சா? Battle of Sobron. கல்சானா சீக் ஆர்மின்னு அர்த்தம். கல்சாக்கு இன்னொரு பேரு சீக் ஆர்மி. எழுதியாச்சா? Sikh army means Khalsa. After by the Treaty of Lahore, 1846. By the Treaty of Lahore, 1846, the war came to an end. The war came to an end. According to this treaty, British recognized Dalip Singh as Maharaja. British recognized Dalip Singh as Maharaja. Dalip Singh as Maharaja and Rani Jindan as regent. Rani Jindan as regent. At the point. A British resident was appointed. A British resident was appointed to take care of administration of Punjab. To take care of administration of Punjab. And he should not interfere in the internal affairs. He should not interfere in the internal affairs of
the kingdom. In the internal affairs of the kingdom. That's all. அடுத்த ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. செகண்ட் ஆங்கிலோ சீக் வார். Okay, first point. Political confusion causes போட்டு first point. Political confusion present in Sikh kingdom. Present in Sikh kingdom. Other point. The British resident interfered. The British resident interfered in the internal affairs of Punjab kingdom. In the internal affairs of Punjab kingdom. Punjab kingdom. It was not liked by Punjab officials. So the governor of Multan. Bolo spelling. So the governor of Multan, Mulraj. Governor of Multan, Mulraj. Mulraj revolted against British resident. Revolted against British resident. But the Governor General Lord Dalhousie did not take steps to suppress the revolt. Rather, he allowed the revolt to become a national rebellion. The revolt to become a national rebellion. It was used as an opportunity. By the British to declare war on Punjab. Okay, நோட் பண்ணிக்கோங்க. 2 பேட்டில் நடக்கும். ரெண்டுத்துலயுமே வின் பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷ். பேட்டில் ஆஃப் ராம்நகர், பேட்டில் ஆஃப் சில்லியன்வாலா.
எழுதியாச்சா? காப்பீடா? ஓகே. சரி, ட்ரீட்டி ஆஃப் லாகூர் படி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? ஒரு பிரிட்டிஷ் ரெசிடென்ட்டை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க பஞ்சாப்ல. அவர் வந்து லாகூர்ல உட்காந்துக்கணும். அவர் தான் நிர்வாகத்தை பார்த்துக்கணும். கிங் என்னமோ தலிப் சிங் தான். பட் நிர்வாக பொறுப்பு யாருதுன்னா அந்த ரெசிடென்ட், அதாவது பிரிட்டிஷ் உடையது. அப்ப ஏதாவது பிரச்சனைனா யார் ஆக்ஷன் எடுக்கணும்னா பிரிட்டிஷ் தான் எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த நல்லபடியா முடிஞ்சது அந்த வார். செகண்ட் வார் ஏன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, அந்த ரெசிடென்ட் கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ்ல தலையிடக்கூடாதுன்ட்டு. ஆனா அவரு தலையிடுவார். ஆக்சுவலா பிரிட்டிஷ்னாலே அதுதான். தே வில் இன்டர்ஃபியர் இன் தி இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ். பார்த்தோம்ல, காஸ்தி பேகம் சப்போர்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள். இது அங்க இருக்கிற அபிஷியல்ஸ்க்கு பிடிக்காது. அதுல ஒரு கவர்னர் ரிவோல்ட் பண்றாரு. பஞ்சாப்ன்ற கிங்டம் டிவைடட் இன்டு வேரியஸ் ப்ராவின்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியா டிவைடட் இன்டு வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ் தானே. தெலுங்கானா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, அந்த மாதிரி வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ். இந்த சேம் வே பஞ்சாப் டிவைடட் இன்டு வேரியஸ் ப்ராவின்ஸ். அதுல ஒரு ப்ராவின்ஸ் பேரு முல்தான். அதோடைய கவர்னர் தான் மூல்ராஜ். அவருக்கு இந்த ரெசிடென்டோட ஆக்டிவிட்டி பிடிக்காது. ஸோ ஹி ரிவோல்டட் அகெயின்ஸ்ட் த ரெசிடென்ட். டல்ஹௌசி இது அப்பவே ஸ்டாப் பண்ணிருக்கணும். ஏன்னா ரிவோல்ட் பண்றாங்கன்னா அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு அது பாதிப்பு தான். காமன் பீப்புள் சஃபர். ஆனா என்ன பண்ணுவார் டல்ஹௌசி? அதை டெலிபரேட்டா வளர விடுவார். ஸோ முல்தான் அப்படின்ற ப்ராவின்ஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆன ரிவோல்ட் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகி எல்லா ஊருக்கும் போயிடும். இப்ப பஞ்சாபே ஒரு ரெபலியஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கும். இப்ப பஞ்சாப் மக்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம இருக்கணும்னா வேற வழியில நாங்க வாரை டிக்ளேர் பண்ணி அதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு சொல்லி வாரை டிக்ளேர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ டல்ஹௌசி எதுக்காக இதை வளர்த்த விடுறாருன்னு புரியுத மீனிங் என்னன்ட்டு? வாரை டிக்ளேர் பண்றதுக்காக. அந்த நல்லெண்ணத்துல தான் வேணுட்டு இதை பெருசாக்கி அதை ஒரு பெரிய த்ரெட்டா மாத்தி இதுக்கு தான் நாங்க அட்டாக் பண்றோம் அப்படின்றது. ஸ்டார்டிங்லேயே அதை கட் பண்ணி தான் வேலை முடிஞ்சிருக்கும். வேணுன்ட்டே விட்டுறது. அதுக்கப்புறம் 2 பேட்டில் நடக்கும், டிஃபீட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்? பஞ்சாபை இதே மாதிரி ஒரு வெள்ளக்காரனை வச்சு நிர்வாகத்தை பார்த்துக்கலாமா, இல்ல கம்ப்ளீட்டா அனெக்ஸ் பண்ணிடலாமா? இந்த சாய்ஸ் வரும். டல்ஹௌசி என்ன சொல்லுவாருன்னா, பஞ்சாப் மக்கள் இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரிவோல்ட்ல கஷ்டப்படக்கூடாம இருக்கணும்னா வேற வழி இல்லை, நாங்க டைரக்டா அனெக்ஸ் பண்ணாதான் முடியும். ஸோ பஞ்சாப் மக்களுடைய அந்த குட்னஸை கன்சிடர் பண்ணி நாங்க பஞ்சாப் அனெக்ஸ் பண்றோம்னு சொல்லி 1849ல அனெக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இல்லைன்னா கல்சா சும்மாவே சீக் ஆர்மி பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு அனெக்ஸ் பஞ்சாப். ஸோ அந்த ஒரு நல்லெண்ணத்துல பஞ்சாப் அனெக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. தலீப் சிங்கை கூப்பிட்டு, நீ ரூல்லாம் பண்ண வேணாம்ப்பா, அம்மாவை கூட்டிட்டு நீ லண்டனுக்கு போய் படிக்கிற வழியை பாரு, அங்க போய் படி, நாங்க பாத்துக்கிறோம் பஞ்சாபை, உனக்கு எதுக்கு இந்த சிரமம் அப்படின்னு சொல்லி தலீப் சிங்கை அமுச்சு விட்டுருவாங்க. அமௌண்ட்லாம் கொடுத்து நீ போய் படிக்கிற வழியை பாரு. போகும்போது இந்த கோஹினூர் டைமண்டை கொண்டு போய் அங்க கொடுத்துரு. அதான் கோஹினூர் டைமண்ட் இந்தியா விட்டு லண்டன் போயிடுச்சு. இன்னும் பத்திரமா அது அங்கதான் இருக்கு. ஸோ கோஹினூர் டைமண்டுடைய டிராவல் ஃபைனலி இட் ended up in லண்டன் மியூசியம். அந்த ரீசெண்டா எலிசபெத் டூ இறந்து போனாங்கல்ல, அவங்க தலையில வந்து அந்த க்ரௌன் வச்ச ஒரு டைமண்ட் இருக்கும், அதான் அந்த கோஹினூர் டைமண்ட். அது இந்த டைமண்ட் தான். அது எங்களுது தான் கொடுங்க நம்ம கேட்டதுக்கு உங்களுது இல்லைன்ட்டாங்க. இந்தியா அது கிடையாது, பஞ்சாப் கிங்டம் கிட்ட தான் நாங்க எடுத்தோம். இட் இஸ் நாட் டேக்கன். ஏன்னா இந்தியாவே இன்னைக்கு இல்லைல்ல, 1947 தானே இந்தியா வருது. அதுதான் அவங்க கொடுக்குற ரிப்ளை. எப்படியும் இந்த டைமண்டை வாங்கியே தீரணும். அது வாங்கியே தீரணும்னா நம்ம இங்கிலாந்து அனெக்ஸ் பண்ணா மட்டும்தான் முடியும், இல்லைன்னா கொடுக்கவே மாட்டானுங்க. அப்பேற்பட்ட குயின் எலிசபெத் டூ இறந்து போனதுக்கு தான் நிறைய மக்கள் ஸ்டேட்டஸ் வச்சிருந்தாங்க, ஆர்ஐபி அப்படின்ட்டு. இந்தியாவுக்கு ஆர்ஐபி எழுதுனதே அவனுங்க தான். தட்ஸ் ஆல். இதோட எக்ஸ்பான்ஷன் வித் வார் முடியுது. ஃபைட் பண்ணி அனெக்ஸ் பண்ண கடைசி கிங்டம் இந்தியாவில் எதுனா பஞ்சாப். இதுக்கப்புறம் இங்க ஃபைட் பண்ணி எதையும் பிடிக்க மாட்டாங்க பிரிட்டிஷ். ஸோ இப்போ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, எந்த டெரிட்டரியை எந்த கிங்டம் ஃபைட் பண்ணி பிடிச்சாங்க கடைசியானா பஞ்சாப் தான். லாஸ்ட் பிளேஸ் டு பி அனெக்ஸ்டு பை ஃபைட்டிங் த்ரூ வார்.
ஓகே. அடுத்த ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. எக்ஸ்பான்ஷன் வித்தவுட் வார். சண்டை போடாம பிடிச்ச டெரிட்டரிஸ். அதுக்கு நிறைய பாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ். அதுல ரொம்ப ஃபேமஸ் எதுனா சப்சிடரி அலையன்ஸ். உங்க டெலிகிராம் குரூப்ல ஒரு இமேஜ் இருக்கும் பாருங்க, அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. சப்சிடரி அலையன்ஸ். ஸோ சண்டை போடாம பிடிச்ச டெரிட்டரிஸ். எக்ஸ்பான்ஷன் வித்தவுட் வார் இல்லை அனெக்சேஷன் வித்தவுட் வார். ஆன்லைன் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க சப்சிடரி அலையன்ஸ். வில் கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ. காப்பி பண்ணிடுங்க மறக்காம.